What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Mylee Staicey. Kama kawa tulisema hapa kwa Mylee Staicey ndio kuna bamba. In that case guys, tell a friend to kindly subscribe to my YouTube channel. We are at 54k subscribers, road to 80k subscribers. Tulishasema guys, tukifika 80k subscribers, I owe you guys a house tour, yani a full house tour. I'm so ready. Nyindo mmenieka by the way. So ambia mse mwenye ako kando yako to kindly subscribe to Mylee Staicey. To kindly subscribe to Mylee Staicey's YouTube channel. Thank you guys for sharing my content. Keep on sharing. Don't forget to like, comment, na msisahau ku turn on the notification bell so that anytime I upload a new video, you'll be the first one to be notified, guys. So guys, as you can see, let's go in a very different environment, and it's actually late. We've been shooting the whole day. A place inaitwa Twin River. It's such a gorgeous place for you to come do activities. Wako na zip lining, bike riding. As you can hear hapa nyuma kuna waterfall. Yani, we could have shown you guys how amazing this place is ni venye ni usiku, but you'll get to see that. I hope you've seen that on Carol Soni's video. And tutarudi tena tufanye activities more, but in the meantime you can follow them on social media, Instagram, Facebook, kila mahali wako hapo. So guys, leo I'm with your favorite girlies and we're doing an interesting video. Kabla mjue kitu tunafanya, nakaa aje na white hair guys. I just took the risk and I'm being told I look amazing, all thanks to Magic Designers. Kimbieni pale Magic Designers, mshukwe kama mimi. We get to twin like buddies. Tulisema any season I'm a bad girl. So guys, without further ado, let's get right into the video as the two amazing favorite human beings join us. Hi guys. Hi. How you doing? Doing great. Aki nimewamiss kwa hii channel. Mmenitupa aje? We too. You too. We too. It's been a few videos kitambo kidogo tangu mnijoin kwa hii channel, and we are growing guys. Saizi tuko 54k subscribers. Road to 80k subscribers. Simwambie tu asewa subscribe Aki. Aki, please subscribe guys. Aki. Tunawaomba, tunawasihi jamani. Sindio? Yeah. So yes guys, Aki karuski baridi. Nasikia baridi guy. We mwadhani. Na but wewe unataka ku freeze and shine because tell me why. Sina sweater. We're in the middle of somewhere. Sina sweater by the way. Ningekuwa na siwezi kaa hivi. What? Sina. Not shame but. Niangalia. Iko? Juu. By the way iko wapi? Iko kwa gari. Brian, so nifanye tu the honor tafadhali. Hata jua kwenye yangu iko. Iko wapi? Hata jua. Anyway, tuendelee mtavaa. Tuendelee tu. Tuko karibu kumaliza. Yeah. Guys, subscribe watu wa Mylee, unajua siku hizi wewe unadishi. Bidhi anadishi kwanza, unaona ile kumbe ulikuwa na tu prank ile ya phone call. Bidhi iliendanga aje? It went so well. Oh, sikuwa call back because nilikuwa najua. Tuliona na kameramani itakuwa so long because I was calling so many people, but the video is doing so well. Watu wanasema Karo wewe ni mkora. Kwa nini? Unasema mpaka ati niko na charger. Hatukuwa na charger, sorry. Nisema hatukuwa na charger. Hatukuwa na charger. Alafu people feel like you're so sweet and caring. Because ulisema, are you guys okay? Imagine. So like Aki Karo really wants to know. Yeah, you need a friend like Karo in your life. You need a Karo in your life. Wewe walisema tu wewe ni mkora. Sema ukweli. Guys, nasema mimi yenye watu wanasema sana ni ile ya kulia. Ulilia mamako. Oh, niliona akikuja mpaka comment kwa side yako. Wanasema manze kama kuna video manze nililia na Mylee. Ni hiyo. Yeah. But yeah guys, I think like people the reason I decided to do that video. Hiyo ni part not so many people know about because I don't talk about it actually. Hata nyinyi mlijoin in a very awkward way. I don't talk about it, so watu hawajuangi, and I said because saizi you guys are my people, like nikasema acha niwaonyeshe tu naweza kuwa vulnerable in one video. Kasema acha tulie kidogo. But saizi sidhani tutalia anytime soon. Sindio? But I love the way manzi unajituma men, and then the way now you are doing even diverse content. Oh, thank you guys. Mylee, please nifikishani 100k. Aki. Right. Imagine if just I think around 8k peke yake.
Imagine guys mnaweza mpea hiyo 8K. like we can before do the it. month ends, man. Because hapa pia bado kuna Team Smart Girls. Watu wa Karonye mko hapa pia na mja subscribe to Maureen Actresses Lifestyle and Mama Maureen channel. Kindly kimbieni huko and support a girl. Career yako road to 200k. 200K. Nifikisheni Choose your ways. You know, you need a smart girl team. But guys, na feel pressure huwa ina reduce ukishafikisha 100k. The pressure inakuwa more than 100. That's true. Inapunguanga. Anyway, Simu yangu inalia akina ni kipenzi cha roho yangu. But siwezi jitoa juu. Anyway, I'll call him back. So guys, what was I saying? Today's video is very interesting. I want people to get to know us in depth. I want to talk about the kawaida things, but what to do in depth. Okay? For example, already people know we all like different. Mimi ndio nakuanga a bit like I don't relate to you guys. So the first question is ataka kuuliza, what was your upbringing like? Ulikuwa unaweza sema uliteseka ukigrow up, ama you had a stable life, ama you guys were comfortable? What was it like? Sisi watu kwa na doorbell. Acha nene na story ya doorbell. Like saizi ni in depth. Like I want us to have a very honest and candid conversation. Design ya, if there's someone who alinini venye woli grow up, atakuwa like hata maybe kama kushagua kwa like, if Karosoni is doing this right now, if Maureen is doing this right now, I'll definitely get there. So tuanze na wewe Maureen, how was your upbringing like? Like okay, grow up, how was it? Kulikuwa na vitu you missed out on? Did you feel like uli grow up ama it was okay, ama you deserved better, ama uliteseka? For me sikuteseka. Nitasema aje. I was not the richest kid. Also I was not the poorest. I think sisi tulikuwa hapo katikati. But kwa hiyo kijiji yetu I think tuko mahali. So sikuteseka mimi. And then but mimi my mom alipewa transfer nikiwa class 5. So my dad ni alitulea kidogo. Nikafika class 6, my dad passed on. And then so tuko tunakaa peke yetu mimi na sistangu. Wazao wengine walikuwa washaolewa. So saa time ilikuwa inafika tunaenda tuna visit mom, tunarudi shule ni hivyo. Yeah, that was the life. But mimi sisema nimekuwa katikati. Did you move out ever affect you mentally, like okay chini useme no, you were just okay with that? I was just okay. You? Personally, me too. Sisema like niliteseka. I would say I was comfortable. Being a firstborn, I think my parents really tried to give me the best. Being their first child. And pia kwenye tulikuwa tunaishi, I would say we were okay. Like hatukuwa iteseka. Personally sikuwa iteseka because unajua mimi ndo mkubwa, so sikuwa iteseka. That's nice. At least mimi I'll say I didn't sikuteseka. Me the only thing nasemanga it was a bit challenging, the fact that part of my life I grew up in the Eastlands, but sikuwa nateseka. It was just the environment that I didn't like, but of course our parents really tried. Growing up ndo tuna understand they really were going out of their comfort zone. Speaking about sorry. Nilikuwa nasema there are things that happen in our lives. Mimi na feeling if my dad was still, I could have ningetaka nijue life yangu ingekuaje, because my dad was strict. Mimi nilikuwa naishi na uoga. Nilikuwa nasikia but I feel like ni wazazi baba wote wa kitambo. Like mimi naweza taka unaona ile unataka tu kuonyeshwa how life would have been, because I feel like singekuwa ipata mimba. Na I feel life yangu ingekuwa, alafu I think singekuwa pia content creation, because he's strict. Atataka maybe nikuwe daktari ama nikuwe nini. But I would have loved nione how, but I was scared. Mimi nilikuwa nakati hata mimi nilikuwa naogopa budangu. Design back then we used to know ati babangu like Friday at least atakuja a bit late. Yo ni kama
siweke tu silent. Atakuja a bit late. So that will be our best day. Una get? Because my dad, my mom was so free with us. So on Friday tutajibamba. My dad alikuwa strict designer. Me growing up, I had issues na kuongea. So mi sikuwa nezanga kuongea because my dad was the kind, if you have to address him, speak in English. What? Yeah. What? Like anakuongelesha na kizungu, alafu me I wouldn't say I was a bright kid. Me I was not compared to like my siblings and everything. So me kuna time nilikuwa na stammer because siwezi articulate ama naogopa sijasema kitu right. Hata mimi till this day. Na mbona inakuanga hivyo? Ni unaona hiyo, let me tell you, child upbringing really matters. So important. That's true. Because unaona kama Karo, I can tell Karo amekuwa confident life yake yote. Ushaikuwa mshy ati kusimama mbele ya watu? Can I surprise you where my confidence came from? My confidence, I never knew I was confident. What happened was when I was in school, I'll be honest, kama singeenda Tanzania, singekuwa hivi. No. Because I remember at the first, we used to have inaitwa Round Square. It's like a conference thing where shule zinakuja from Kenya, South Africa, Izoma, whatever. And one teacher told me, and thanks to that teacher, because if it was not for her, then singejua. She was like, Kara, you have something in you that you don't know. Alafu unajua mimi pia nilikuwa naogopa hiyo shule juu mimi manzi nimetoka it's a different au kuna for example kwa mtoi primary ama nursery ama school inaitwaje church inaitangwa Sunday school. Hauko una perform ama by the way in Sunday school I was the soloist. Mimi nilikuwa leader kila time. Mimi kwa by the way I was a leader always. Yes. I am talking about the difference with my upbringing na Karo's. I can tell, I didn't know guys, but I can tell, mimi sidhani ningewahi simama mbele ya watu until this day. Mimi naonanga watu natetemeka. Unaona nikivaa nguo za Maureen, mimi nakuanga sawa. Mimi mbele ya watu nasikia kutizi. So how you bring up your child is very important because the way her parents are with her, she's confident. Mimi napendwa nyumbani, mnanisho. Unaniambia mimi napendwa nyumbani. But imagine sisi tuliyekuwa fear ingine mpaka when maybe some of my sister ama nini wako in a very toxic marriage, home it's never the option. For real? I am telling you, kitambo ama kitambo unajua wazazi walikuwa wanasema wazazi like kitambo walikuwa wasemanga unatoka kwa boma yako aje. Like I think ni jua walifunzwa kuvumilia. And then Karo unapata home is always the option. And that's why ulikuwa kwa hiyo comfort zone ya kosa kuhama. But there are people kama mimi ama people wengine unapata home is never the heri mtu aende apate job na uko kama maid but asiende home because it's not homely. Me will tell parents, but Gen Z parents are squeezing but how you bring up your child matters really confidence wise. Kama mimi mpaka saa hii huwa najishuku nitasema kitu mbaya unaona mpaka ile nilikuwa nakwambia wangeita Karo kuna ile by the way it really matters yani mpaka ninajishuku I don't have confidence because it's how I was raised and it's so bad. I feel like cause mimi akinakumbuka my dad alikuwa anakuja hivi tunaenda bedroom bio. Personally nakimbia bedroom cause nilikuwa na feel guy azina sijui kama wazazi wa kitambo alikuwa anatutisha na yo mimi ndo mwenye nyumba mimi ndo mzee wa nyumba but saizi actually there's a time I was having this conversation with my dad tulikuwa tunakula tunacheka tunamwambia unajua kitambo we wouldn't do this mpaka yako like what do you mean unacheka na mama yangu juzi unachekaje unachekaje mimi nakumbuka kitambo kuna siku tulikuwa tuna watch ama nyewe mlizaliwa juzi show ilikuwa inaitwa Ankansime so tuko kwa sitting room tuna watch my mom my dad my siblings manze ni funny but tuko huwezi cheka kwa nguvu alafu bahati mbaya makosa ikafanyika tukasema hey babangu alitana what are you laughing what's funny what as in tulikuwa alafu mpaka tuko
Una get? So alafu mimi na feel wazazi pia wa kitambo pia wa parents wa mama walikuwa wanafanya saika ni lenye tunafaa kuogopa baba yetu. Ama utasikia babako ndio anakuja ni kama mnafaa sijui mfanye nini like kuna vitu utaona mnapanga kitu mkimbia mfanye nini. I wouldn't want to bring up my kids in such a way. I'll want them to be free with me. Free sana. But pia kuna now disadvantage of having free parents. Utafamba huku nje unajua mimi napendwa home. But it makes sense. Kuna disadvantage na advantage. But me I don't know, but we raise to mtu wako fiti. Usimweke uoga inatuaffect later in life. Wenye watu waliona wazazi wao wakupigwa until this day. Pia anachapangwa kwake na bwana anaona mom yako anachapwa, like it's a norm. So me na feel we break hizo generation hizo za something. Inafaa kwa hivi na ifai. Just to cover up wenye wazazi wote ufanya hivi ukwa strict. We had this conversation with my dad and alikuwa like at that time I needed to be strict. That's why you got to where you are right now. Sometimes it's true. It's true. It's actually true because my dad alikuwa like I did my part as a parent. Sisi nyinyi watu wakubwa, sisi wa treat hivyo. Mimi nilishafanya part yangu. Nilikuwa strict, sikuwa strict because nawachukia, just to lead you in the right direction. And if I didn't do that, sidhani mngekuwa hapa because mimi nasemanga like if my dad angekuwa hivyo, mimi ningekuwa nilipotoka kitambo sana. Mimi na feel ningekuwa mtu wa maana. Nani wewe? Okay, mimi angekuwa alive bado. Ule maana ile ya society. Not talking about hii maana. I think ningesoma. Me I think ningesoma juu naogopa. Ningekuwa maybe nilikuwa nataka kuwa nini? Nilikuwa nataka kuwa sikumbuki. But najua ningesoma but it's okay, guys. Let's move on. Even me, but they don't think that my parents were not strict. Where? As in, wangu walikuwa strict, but akisi ati was strict. There are things that you're not supposed to do. Don't dare do that. But they always tried to, like, tukue na hiyo chemistry ya mtoto na mzazi. And that's it. Mimi unambaka venye mimi like hivyo videos with your dad. Mimi let me tell you, mimi like tunakuanga hivyo. Hiyo tu like hiyo relationship ya family that hiyo ndio inakuanga, but na wewe kuna line ufai kukanyaga. Don't be too comfortable. That's nice, guys. Next time tuta involve your topic ya toxic parenting. But ni sisi hatujakuwa in toxic parenting, so it wouldn't be. Kuna mtu ashasema tuongelele. We don't know how broad we can make it because we've not had toxic parents. Nilikuwa nimeandika hizi vitu by the so msidhani, msishangae mbona naangalia simu. The next question and nataka to discuss. What did you study? Is it a career that your mom and dad wanted you to study, and is it what you're currently practicing? What did I study? I think when nilikuja nikafanya performing arts, I was supposed to do, my dad really wanted me to do accounting. But I felt that is not what I wanted. Okay. So me, like I said, I'm free with my dad. So nikamwambia, hey dad, mzai, to be honest, sitakufurahisha. Because masomo, to be honest, nisinyiti kitu, so mbona nishine. Ulikuwa chopi. Mimi ni bright kwa nini kwa maisha, si kwa. Hata mimi sema I'm street smart, I'm not book smart. I'm not book smart, but sasa kwa street I'm smart. And so for me, I wanted to. Mimi niko zote. Unajua mnaniona kama takwe. But mimi niko zote. Ulipata ngapi? Wallahi. Mimi sikuwa nasoma na sikufail. Aje, ni kumaanisha if ninge concentrate. Mimi wacha niwaambie by the way. Mimi ni mtu sikuwa mimi nitasema aje. Mimi nikishika kitu nimeshashika. Hata so ni ule mtu mwalimu akisomesha wewe ushashika. Mimi in case nishike nikuwe na concentrate, kuna ile uconcentrate wewe uko so utashika, but in case nishike ama kitu nisome hivi nishike, hata ukiniuliza saa hii nitaipata. Nice. So maybe nice. I think for me I failed because nilifeel I was not passionate with vitabu. But mimi ningesoma ungekuwa mbali. Kindiki. Yani mimi ningeamua tu, mimi nilikuwa nalala. Mimi nilikuwa nachelewa. Mimi ukiuliza watu wenye tuko tunasema nao, mimi ni joker. I was a joker. But at least hizo jokes unaitumia sana. Like I think nilikuwa identify what I wanted to become earlier in life. I think nikiwa class 3 class 4 huko nilikuwa nimetaka tu ku act. So nilikuwa najua
hii chemistry itanipelekaje nikuwe Kwanza ulikuwa na highlight. Ulikuwa unashika subject gani? Bio. Mi maths. Wewe? Mi chemistry. Mi maths nilikuwa naanguka. Chemistry mimi nilikuwa napenda kidogo. Hata mimi nilikuwa napenda chemistry. Mimi sikuelewa wallahi. Mimi sikuwa naelewa na enjoy. Nilikuwa shida mnaniambia nini? Ni interest mimi nilikuwa napenda I think mimi nilikuwa napenda practicals. Mimi sikuwa napenda kitu. Mimi nilikuwa nashindwa sielewi maths na nafanya business. Na business ile kazi nini wewe? Na maths inaingia huku inatoka huku. Mimi na X chromosome my Y. Me I was so good at biology. So good at biology. Yeah. I really enjoyed biology. Kitu yenye mimi sikuwa naelewa ni maths. Mimi think nilikuwa na enjoy sana ni Kiswahili. Ulikuwa enjoy Kiswahili? But then your Kiswahili is really good. Yeah, Kiswahili. Wala grammar. Heri nyenye yake. Nilikuwa sema wewe umesema what ulifanya kitu your dad didn't want you to do, si ndio? Me didn't do accounting. He wanted you to do accounting you? Mimi parents were not involved na kitu nataka kudu. Wewe uchague tu. Wewe tunakupeleka shule ujue tuje mnataka. Like by the way my mama today cut tunaongelelea ati unataka kuwa nini? They have done their part, wewe jishughulika na huko. Yeah. For me I feel like my parents really thought I'll be this kama sijui hizi ma high end kazi sijui daktari. Shock on my dad. Shock on you. So desires road to 100. Shock on my dad. And you know at some point what I do right now was ilikuwa ina stress babangu. Oh yeah. Anashinda mpaka babangu alikuanza ini nini unafanya, will itawai jipa mpaka design. When nilimaliza high school and then nika drop out of college, my dad alikuwa like nikufanyie nini. So my dad ako like acha nikutafutie kazi yenye uko guaranteed of employment 24 for the rest of your life. You know babangu alinileteanga papers za jeshi. Wow. Ati wow, jeshi mimi nitawezana. Jeshi wewe niende jeshi. Uende jeshi wewe? Ungeza na bootcamp. Na guys, niko na hiyo karatasi mpaka wa leo. Nitawaonyesha I have that karatasi mpaka wa leo. Alafu sasa makosa walifanya. My dad spent, unajua kuenda jeshi like si mchezo, you pay a lot of money. Waliniambia ati kesho unaenda jeshi. How? Washalipa. Kila kitu iko ready, nimetumaniwa mpaka makaratasi. I'm supposed to join tomorrow. Guy, imagine. Nikakataa. My dad was so heartbroken. Alafu unajua they follow up. So nikadanganya ati nilipata mimba. Okay. Imagine. But saizi anakanga anaona okay I had a direction. Hata ya aminingi ati squeeze what I do ndio inanipatia do. Yeah. Okay. So the next one ilikuwa nimeziandika hapa. Okay guys, learn from this. How do you guys feel like it's because of your current lifestyle that you get opportunities? Lifestyle. Lifestyle aje? Like how we live. Yeah. We get what? Job opportunities. Yeah. Opportunity kama yenye tumepata leo huku. Of course, yeah. Of course. It's because of that. Sindo? Haya, another question guys. What did you do in your childhood that your parents were against but deep down you knew it was who you are? Kitu ulikuwa unafanya but walikuwa against but deep down ulikuwa unajua this is me. I'll give you guys an example. I'll give you an example. Personally, I used to ningekaa hivi kwa simu nasema hi guys, sasa hata haikuwa na vitu mingi una get and kila saa post kitu hivi nachukua picha. So my dad was like, why are you doing all that? As in, hi guys, who are you addressing after high school? Who are you addressing? After high school? Okay. Like, hi guys, who are you addressing? Like, why do you have to keep on showing people maka chakula yenye umekula? So mimi niko like, hey, there are people who want to know how my day was. Ako like, who cares? Okay. You wanted to become whatever you are. Imagine, I wanted to become, and I knew hata watu wenye nilisoma nao high school, I used to say, I don't know how, but kuna siku Mylee Staicey atajulikana. But I didn't know how. Like hata high school nilikuwa tu najiongelesha mimi. Just so hi guys. Nikadesi natuambia so guys, wako like guys ni akina nani?
Basi ulikuwa unajua what you want. But sikuwa najua nitafika aje hapa. But I had the direction. Ati hi guys. No, as hiyo guys ni ile tu nilikuwa naangalia kitu watu wanafanya. I used to research. Mimi sikuwa napata ati watu wanasema YouTube channel. Mimi nilikuwa najua tu Storm Over Paradise. Nataka tu kuwa kama mimi sikuwa exposed to ati kuna watu hufungua YouTube channels ati hi guys nini. Mimi nilijua juu. Mimi hata nikifanya hivyo hata Instagram was not there. Ilikuwa face. I don't know why I was doing it but nilikuwa ngata unaona vile siku hizi we record everything. I used to do that. Okay. Tukipika sijui nini tukibewa chipo na kuku nachukua unalafu simu za kitambo zilikuwa na kamera pathetic na kapiga picha. Tukienda mahali lazima nipigwe picha. So my dad used to feel like why you oversharing? Mbona unaonyesha watu mali huko like is it necessary? And so that is what I do. I think I can't relate. You can't? Hakuna kitu shaifanya? Yenye walikuwa against even dating the wrong person. But you knew that is who you are. That is your person. Yeah, clearly. Kwanza my mom. Okay. Na mbona mama wanajuanga kila kitu? I think conscience yao na instincts za kwanga very strong. But niliambiwa we women tuko na instincts. Ni sisi upunguza. But tulipewa men don't. Okay, wako nazo basi ka strong ka sisi. Ukisikia kitu imekataa jua kitakuramba. Yeah. But always follow your instincts. Ya mwisho, did you guys ever have self-esteem issues while growing up? Yo. Yeah, personally did. Talk to you directly. Ulikuwa na self-esteem ya nini? Si ile tu nimekwambia venye you are raised like umeonyeshwa maybe home you are not enough but not appearance. Not appearance. Like hivyo you are not enough, you have to hivyo tu kwa tu you are not so far, si wewe unafaa. Hivyo si wewe unafaa. Wewe kitu ikipata ama mimi kuna time nilikuwa nasema yani mimi nilikuwa na tu na bahati mbaya, kitu nikichuzi itaenda tu vibaya. Nasemanga tu ilikuwa happen. So I don't get disappointed when things don't go my way because I'm used to it's not me, I'm not the prize. So me I had. Okay. Na maboy like kulikuwa tu sawa venye unakaa kila kitu. Ya maboy mimi nimekuja katiwa. Mimi nimekuja kuchukua maboy serious campus. Mimi ungeniongea nini mnaona tunapeleka na wapi? Mimi sikuwa hata uko very focused. Hata si focus staki. Hii ni class 1. Like I didn't. Okay. Unaona venye mimi nafanya acting nasema Maureen wewe ni mvivu. Maureen hizo ni vitu zilikuwa zina happen. It's not like something I've created on my script. Hizo ni vitu nilikuwa naambiwa home. Whatever I act, that's my life. Wow. Hivyo see how I'm telling you mom was strict tuka hizo. That's my life. So can you imagine how my childhood was? Okay, akisi ulikuwa unalia kila siku jioni. I used to cry. Jamani, hebu tuende video. But personally I feel that Maureen, when it comes to her life and how she was raised and how she feels about it, she does not talk about it. You understand? And jokingly nilikuwa namuuliza, I think ni juu me I've gone so big on you know how I feel and hizo vitu nimemuuliza, do you feel like unahitaji therapy? Me I feel like you need. Hapana, si joke, si funny. Ile unajua niko nakwambia hivyo. Ile I was even going to ask you, unaona like ukiact hizo videos za mama Maureen, do you de-roll? Like una de-rollingi? Kude-roll ni like you like going back to you. Umevaa attire za mama Maureen, how do you switch from being mama Maureen now to you as wewe Maureen, Maureen Mogore? How do you go back there? You see, if you don't know how to de-roll, it's going to fuck you up. What I do is I'm not saying it affected me like juu mimi hata kama I used to be told hizo vitu mimi sikuwa nazieka ati ni mimi wewe ongeeni. Unaona venye nafanyanga nasema mama niongelesha vizuri, hizo ni vitu nilikuwa nasema. Mbona uko insensitive? Mbona uko insensitive? Hizo vitu. Unaona venye mimi worked, hizo ni vitu. Alafu as kama comedians what we do is we use our real life to make fun of ourselves. Unaona? So no one will ever make fun of me at nipata mtoto home. I'm already doing it. There's a show. Na get each time I say, "Uniletea mtoto nyumbani."
ni kitu ili happen but I don't want to say ati nini. I'm just making fun of the situation because it's a real situation and hizi vitu I never sleep ama nakaa hivi manze life yangu venye nilikuwa I have never haiwezi nipe depression ni vitu ni kama mtu akwambie Karo unakuwa sura mbaya na una believe wewe ni mrembo it can never mimi niko like mimi ni mrembo. That's why mimi I have pursued whatever I have wanted not whatever they wanted ama of course maybe hata they thought me kwangu kwetu wanashangaanga I was unaona ule mtoto who of all the people who are going to make it not this one you gonna get yeah let's not talk about this. Why? Continue. Okay. Yeah, so yeah. So what umeniambia ati what was the question? The question was hapana swali lilikuwa kama ushaikuwa na self esteem issues growing up. Why mimi ni shy? Immediately after nimetoka form 1 I used to be kapumpum. Lakini nilikuwa nakaa venye nataka nijusijui hiyo picha iliendanga hapo. So like after like sasa nimetoka form 1 nikaenda shule yenye nilienda you know everyone was living their life. People are pretty unase watu ni warembo watu wanakaa kwanza Nairobi na venye wewe ni mrembo guy mimi si mrembo hiyo shule watu ni warembo unasema manze nilikuwa hiyo shule nilifika mimi nikanono manze nimeshukua Ghanaians manze nimeja pimple kwa uso nakaa venye nataka niko mweusi skati nafika huko chini nakaa nikasijielewi. I used to go nenda kwa washroom najiangalia niko manzezi mimi hapana man hata siki like hata mtu aniongeleshe juu na feel ufai kuongea nao watu wewe but mimi na feeling kama mimi personally mimi sisema ati nilikuwa mrembo growing up. Mimi singedhani like mimi niko sure the people who knew me awangedhani I'll turn out to look like this. Hata mimi si tunafanana. But pia mimi nilikuwa sura mbaya. Okay, mimi sikuwa sura mbaya but siji ni kubit. Ukishamaliza ndo una glow. Unakanga tu umekaukiwa. I don't know guys but anyway regardless of the situation, I feel like the more you grow, the more you become more and more pretty. The more you age like fine wine. Ndio maana ni like milk. Fine wine. See milk. But anyway, guys, we just thought like you should get to know kidogo about us. That is the whole purpose of this journey of our YouTube channels. Mwendele mkijua who are these people, wamegrow aje nini. If you've experienced such scenarios, let us know in the comment section. Share your stories with us guys. Tunapenda sana kuzisikia na kuzisoma, si ndio? Yep. And I hope ukiwa home you've learned 1 2 3. Hiyo kidogo yenye umepick, imagine it is worth it. I'm very sure in life itakuja kukusaidia. If not you can share with a sister, a friend or anyone guys. Just spread the gospel guys. Kitu yenye unapatanga education unapata kwa channel zetu, just share with a friend or two. So yes guys, it's very late. We actually kuna wengine wetu hapa wana freeze and shine. Mimi najikaza tu man. Lakini so guys, just allow us to end this video. Till next time, si tunasema bye.